Hallo, Namaste und Guten Tag everyone. I am Shubham and I welcome you all to our YouTube channel Think German. Hey guys, welcome to our video series Vorstellung. So in our previous video lesson we showed you how to ask basic introductory questions formally. And in today's video lesson we will show you how to ask the exact same questions informally. So I've called Neha again to help me with the conversation. So let us begin. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Danke. Und dir? Es geht mir auch gut. Wie heißt du? Ich heiße Neha. Und du? Ich heiße Shubham. Wie alt bist du? Ich bin 26 Jahre alt. Und du? Ich bin 29 Jahre alt. Woher kommst du, Neha? Ich komme aus Indien. Und du? Ich komme auch aus Indien. Wo wohnst du? Ich wohne in Delhi. Und du? Ich wohne in Jaipur. Was machst du beruflich? Ich bin Ingenieurin. Und du? Ich bin Deutschlehrer. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Tanzen und Malen. Und deine Hobbys? Meine Hobbys sind Fahrradfahren und Urlaub machen. Okay, Neha, bis bald. Tschüss. Ciao. Hello Leute, I hope you all found our lesson helpful and interesting. In our next video lesson, we will show you how to introduce oneself. Here we will answer the question, Bitte stellen Sie sich vor, which means, please introduce yourself. As you all know that a good introduction is very important. The first thing that a person notices about your German language skills is whether you are able to introduce yourself properly or not. So stay tuned for our next video lesson. That is all for today. Danke, Namaste und auf Wiedersehen.